going to leave a few questions with you. මේ සන්දෑවේ අපිට මාතෘකාවක් නැහැ. නමුත් අපි ප්‍රශ්න කීපයක් තුලින් අපි මේක ඉගෙනීම ඉදිරියට ගෙන යන්න හදනවා. Okay, so the first question පළවෙනි ප්‍රශ්නය is, this is a question that the Lord is asking you, ඒක ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගෙන් අසන දෙයක්. is, will you trust me? ඔබ උන්වහන්සේ ඔබගෙන් අසනවා ඔබ උන්වහන්සේව විශ්වාස So කරනවා. if you're taking down notes, that's the heading to what I'm going to speak this evening. Will you trust me? ඔබ සටහන් ලබා ගන්නවා නම් ඔබට මාතෘකාවක් විදියට දාගන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ අසන ඔබගෙන් ඔබ මාව විශ්වාස කරනවා. Will you trust me? ඔබ මාව විශ්වාස කරනවා. Ask yourself, can I trust him? ඔබ ඔබගෙන් අසන්න මට උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. Ask him. Ask yourself, can I trust him? ඔබ ඔබගෙන් අසන්න මට උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? Okay. If you have your Bibles, you can turn to Psalms 127, verse 1 and 2. අපි දේව වචනයේ දෙස බලමු. ගීතාවලිය 127 පළවෙනි සහ දෙවෙනි පදය. It's a very, very familiar verse. ඒක ගොඩක් අපිට පළපුරුදු වචනයක්. But I'm going to read from the Passion Translation. Passion Translation එකෙන් පාස්ටර් කියන්නේ නෝ. And then Titus is also going to read it. But I just want you to get something out of this because, when I read it in... Wait, somebody... going on. All right. When I read in this version, it just... I've been just meditating on this word for the last week. And I'm just been sinking into this word. පසුගිය සතියේ මම මේ වචනය මෙනෙහි කරමින් සිටියා. මේ වචනය තුල මම දිගින් දිගටම ගැඹුරට ගියා. Okay. And here verse 1 and 2, Psalms 127, verse 1 and 2, it says, if God's grace doesn't help the builders, they will labor in vain to build a house. If God's mercy doesn't protect the city, all the guards or the sentries will circle it in vain. It really is senseless to work hard early morning till late at night, toiling to make a living for the fear of not having enough. God can provide for his devoted lovers even while they sleep. ගීතාවලිය 127 1 කියනවා ස්වාමින් වහන්සේගේ නොසාධන සේක් නම් සාධානෝ නිෂ්ඵල වේ වෙසිති. ස්වාමින් වහන්සේ නුවර ආරක්ෂා කරන නොකරන සේක් නම් රැකවලා නිෂ්ඵලව අවදි සිටි. වේලාසනින් නැගිටීමත් බොහෝ රැ වෙනකන් නිවාඩු නොගැනීමත් වේසව සපයාගත් භෝජන බුද්ධිමත් නුඹලාට නිෂ්ඵල වේ. මක් නිසාද උන්වහන්සේ තමන් ප්‍රිය තැනැත්තාට එසේ නින්ද දෙනසේක. Okay, so here, if God doesn't help the builders, they labor in vain, they build in vain. මේ ස්ථාන කියන ස්වාමින් වහන්සේගේ නොසදනවා නම් ඒ වැඩ කරන කට්ටිය නිෂ්ඵලයි කියලා. Okay, if God doesn't protect the city, those who protect the city in vain. උන්වහන්සේ නුවර ආරක්ෂා කරන්නේ නැත්නම් ඒ රැකවල් කරන අය නිෂ්ඵලයි කියලා මෙතන කියනවා. Okay, and it says, why do people senselessly work so hard from morning till night? ඇයි මිනිසයන්ට හැංගෙන්නේ ඒගොල්ලන් ගොඩක් අධිකව මහන්සියලා වැඩ කරනවා කියලා උදේ සිට රැ වෙනකම්? Because they fear of not having enough. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ බය not having enough. ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා ඒගොල්ලන්ට බය තියෙන නිසා. So right now, as we face this situation as a nation, අපි ජාතියක් විදියට මේ වාතාවරණයට මුහුණ දෙන අතරතුර as we go through these difficult times, these hard times as a nation, මේ වාතාවරණය තුල ජාතියක් විදියට අපි අමාරු මොහොතකට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. But as the people of God, we need to know that God is in control. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාව විදියට අපි දැනගත යුතුයි උන්වහන්සේ පාලනයේ සිටින බව. That God is taking us through this storm. උන්වහන්සේ අපිව මේ කුණාටුව තුල ඉදිරියට ගෙන යනවා. That God is carrying us through this storm. උන්වහන්සේ මේ කුණාටුව තුල අපිව රැගෙන යනවා. So, I don't want to talk too much about the nation, but I want to talk about our lives this evening. දේශය ගැන කතා කරනවට වඩා මම ආසයි ගොඩක් අපේ ජීවිත ගැන මේ රාත්‍රියේ කතා කරන්න. So I have 3 questions for you this evening. මේ රාත්‍රියේ ඔබට ප්‍රශ්න 3ක් මගෙන් තිබෙනවා. Okay, the first question පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි is, what are you building that the Lord is not building? ඔබ මොකද්ද ගොඩනගමින් සිටින්නේ උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයේ ගොඩනගන්නා වූ? Okay, what are you building that the Lord is not building? ඔබ මොකද්ද ගොඩනගමින් සිටින්නේ උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයේ ගොඩනගන්නා වූ? Okay, so we can be building a lot of things in our lives that we think it is good, it looks good, it seems good, it sounds good, but the Lord is not building it. සමහරක් විට අපිට සිතෙන්න පුළුවන් අපි ගොඩනගන දේවල් ඒක යහපත් කියලා. නමුත් උන්වහන්සේ දේට
සමහරක් වෙලාවට කැමති නැති වෙන්න You know, පුළුවන්. there can be things that you have these big dreams, you have this big plan, and we were trying to step into something, a big faith step. We were trying to step into that, but suddenly, I had to speak to a couple of people. After I spoke to a couple of people, I realized that it was not something that I should be doing right now. එක අවස්ථාවක් තිබුණා මට ඊටමත් ඇදහිල්ල විශාල පියවරක් අරගෙන යම් දෙයක් කරන්න. නමුත් මම කීප දෙනෙක්ට කතා කරවම පස්සේ මම දැනගත්තා ඒක උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත නෙමෙයි I කියලා. realized that God's grace was not there for me to do what I wanted to do. මම දැනගත්ත උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය මට ඒ ස්ථානේ තිබුණ නෑ මට අවශ්‍ය දේ කරන්න කියලා. You know, it was if it all worked out well, it would have looked so beautiful. It would have looked so, it would have been such a great testimony. But, it's just that right now, the time was not, God's grace was not upon it for me to go through with it. ඒක මම අවසන් කරා නම් ඒක ඊටමත් විශාල සාක්ෂියක් වෙන්න පුළුවන් ඒක අලංකාරව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම දැනගත්තා මේ මොහොතේ මට ඊට අවශ්‍ය උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නැහැ කියලා. So I wanted to build something, but I realized that God's grace was not there for me to build it. So I knew that the Lord was not building it, and if I wanted to build it, I would have to do it with my own strength. If I had to do it with my strength, I won't have what it takes to do it and complete it. මම මේක පටන් ගන්න කලින් මම දැනගත්තම උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය මා තුල නැහැ කියලා ඉවරලා මම මේක කරා නම් ඒක මගේ ශක්තියෙන් කරන්න නේ. ඒක නිසා මම මේකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මම උන්වහන්සේගේ කැමැත්තට ඉඩ දුන්නා. So what would have happened is if I started building or doing what I thought I should be doing, if I continued doing that, I would have come to a place of being so frustrated, being so so much of problems, so much issues, so tired, so weary, and in this place that I wouldn't be able to enjoy if I was building it myself. මම මේක පටන් ගත්තා නම් මම ගොඩක් අධික පීඩනයට ඇවිල්ලා මානසික වේසයට ඇවිල්ලා නවතින්න පුළුවන්. නමුත් ඒ දේ මට කරන්න සිදුුන්නේ නැහැ මම උන්වහන්සේට ඉඩ දුන්න නිසා. So are there things in your life that you are building that looks good, it feels right, but you just don't have the grace of God. When you look at it, you're like, oh my God, I got to work so hard. If I want to accomplish this, I got to do this. I got to do this. I don't even have time to enjoy life. I don't even have time to enjoy with my family. I don't have time to enjoy with my kids. I don't have time to do this because I want to build. But guess what? Is the Lord building it? ඔබගේ ජීවිතේ තෙවැනි කාර්යයෙන් තිබෙනවා නම් ඔබට දකිද්දී ඉතාමත් විශාලයි ලස්සනයි කියලා ඔබ ඒකට මහන්සි වෙලා කටයුතු කරනවා නම් නමුත් මේ රාත්‍රියේ මම අසන්න ආසයි උන්වහන්සේ ඔබ සමග ඒ දේ ගොඩනගන්න එකතු වෙලා So ඉන්නවා. the question, what are you building that the Lord is not building in your life? පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි ඔබ මොකද්ද ගොඩනගමින් සිටින්නේ උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ ගොඩ නොගන්නා වූ. I don't want to discourage your faith this evening. ඔබගේ ඇදහිල්ල මට පහත් කරන්න ඕනේ නැහැ මේ But I want to give you a strategy how to enjoy the blessing of God. මේ මොහොතේ මට ඔබට අදහසක් දෙන්න අවශ්‍යයි ප්‍රඥා වචනයක් දෙන්න අවශ්‍යයි කොහොමද උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න කියලා මේ. Because here when this verse starts it says if God's grace doesn't help the builders, so if God's grace is not taking you through this process that you are doing, that you're working so hard, that you're trying to build, if God's grace is not on it, let go, because God has a better time for you to do that. මොකද උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය දේ වචනේ තියෙන උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ස්ථානේ නැත්නම් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ ආකාරයෙන්ම ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ කරන්න යන දේ තුල උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නැත්නම් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ හරි වෙලාවට ඔබ ඉඩ දීලා බලාගෙන ඉන්න. So don't build if God's grace is not on it. ඒක නිසා මේ රාත්‍රියේ කන කැමති ඔබ ගොඩනගන්න යන්න එපා උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඒ තුල නැත්නම්. See what God's grace is on your life for right now and put your effort into that. මේ මොහොතේ බලන්න ඔබගේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය තිබෙන්නේ මොන දෙයකටද? ඒ උදෙසා ඔබගේ වෙහෙස ඔබගේ මහන්සිය යොදවන්න. Because that will bring you success. මොකද එය ඔබව සාර්ථකත්වයට කරගෙන යන That නිසා. will bring you success. එය ඔබව සාර්ථකත්වයට You ගෙන know, යනවා. when Leandra was born and she was about 1.5 years, ලියන්ඩ්‍රා අවුරුදු 1.5ක් වෙන වයස තුල or I think she was even younger than that, or Charlene was pregnant with Leandra. I can't remember the exact time, but I got this wise idea. You know, one of our good buddies, he was doing a chicken business, and he said, Pastor, I had to stop this chicken business, but hey, I have the contacts. Shall we start a chicken business? මේ කාලේ අතරතුර
කුකුල් මස් වෙළදාම් කරන එක්කෙනෙක් කිව්වා මම මේක නවත්තන්න යනවා ඒක නිසා ඔව් ආරාධනා කරා එකට එකතු වෙලා මේ ව්‍යාපාරය කරමුද කියලා. So I was like, and he was like, these are the amount of profits you can make. You have a good profit if you do this, and especially during this season of the year, you can make a big margin of profits and you can save a lot of money. So I was like all excited. I was saying, Charlene, hey, this is what we're going to do. I'm going to do this and I'm going to do this. And, so I made plans to do this. ඒ අතරතුර Chicken කිව්වා business. ඒ අතරතුර කිව්වා මේ කුකුල් මස් ව්‍යාපාරයෙන් මෙච්චර ලාභයක් උපයන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මගේ භාර්යාව එක්ක මේ දේ මම කතා කරා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මම මේ දේවල් කරන්න යනවා කියලා. So obviously I didn't consult God, but I knew, man, this is going to help us with our finances because obviously we need finances. මම උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවේ නෑ මම අනිවාර්යෙන් දැනගෙන හිටියා මේ දේ මම කරොත් මූල්‍යමය මට ආශිර්වාදයක් ලැබෙනවා කියලා. And so I started doing this chicken business. ඉතින් මම මේ කුකුල් මස් ව්‍යාපාරය කරන්න පටන් And so ගත්තා. after starting doing this chicken business, මේ ව්‍යාපාරය මම ඉදිරියට ගෙන යන I අතරතුර had to get up at 3 o'clock in the morning and go to Jail to pick up the chicken at 3:30 in the morning. උදේ පාන්දර 3ට මට ජායලට ගිහිල්ලා මේ අවශ්‍ය මස් ටික මට ගන්න අවශ්‍ය වෙලා And so by the time I, get everything done, sorted and all those things and come back to Colombo to sell it to the shops, it's about 6:30 in the morning, 6:37 in the morning. උදෑසන 3ට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඊට පස්සේ උදෑසන අවශ්‍ය අනිත් කඩවල වලට මේ සියලු දේවල් බාර දුන්නාන් පස්සේ උදෑසන 6:00 විතර වෙනවා. So I work things out. I somehow finish. I get the orders ahead of time, so I know which shops to go to. I come and deliver it, go home. 8:30, I get ready. 9 o'clock, I come back to church. අවශ්‍ය නැම හරි දේවල් ලැබුණ විදියට මම මේ හැම දෙයක්ම මේ අදාළ ස්ථාන වලට බාර දීලා ඉවරලා මම මගේ දේවස්ථානයේ තියෙන වැඩ වලට මම යනවා. And so I kept doing this over and over again. මම මේක නොකඩවා දිනපතා කරමින් සිටියා. And it was like it was raining early morning, cold early morning at 3 o'clock in the morning. I would get on my bike and go all the way to Jaila, pick up about 40 kilos of chicken and come back every day. ඉතින් මම Monday උදේ to Saturday. උදේ පාන්දර නැගිටලා මේ තද වැස්සේ සීතලේ මේ වගේ කුකුල් මස් කිලෝ 40ක් අරගෙන මම නොකඩවා මේ වගේ කරා සඳුදා සිට සෙන්සුරාදා දක්වා. And then I also got some of my friends to help out, and I got Charlene to come and clean the chicken, and then we would bring the chicken, we had to weigh the chicken, we had to do all these things. And it was as much as it was giving us income, it was so tiring, and I was so stressed out, and we couldn't even enjoy the money that we were getting from that money because I was so stressed out, I was so tired, I was so weary, and I was like, God, what is this? තිබුණා කාර්ය බහුලත් එක්ක අපිට ලැබුණා ආදායම් අපිට භුක්ති විඳින්න බැරි ස්ථානයකට ඇවිල්ලා පසුව මමම සිතන්න ගත්තා ඇයි ස්වාමීනි මෙච්චර මහන්සියක් කියලා. And God was like, my grace is just not on it. දෙවියන් වහන්සේ ඊට පස්සේ කිව්වා මගේ අනුග්‍රහය තුල නැහැ. If my grace is on it, you can do it and you can be successful. But when my grace is not on it, whatever you try to do, you are pushing it to be successful. But it can't bring you success because God has a better plan for you to do it in a better way. උන්වහන්සේ කිව්වා මගේ අනුග්‍රහය එතන නැත්නම් ඔබ කරන හැම දෙයක්ම මහන්සිය. නමුත් මගේ අනුග්‍රහය තියෙන තැන ඔබට සියල්ල ලේසියෙන් සහ පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් බව උන්වහන්සේ ඒත්තු ගන්නවා. So once again, do you have the grace to build what you're building? If not, you need to ask God. පළවෙනි දේ තමයි ඔබ කරන්නව දේ තුල ඔබ ගොඩනගන්නව දේ තුල උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය තියෙනවද නැද්ද? ඒ ඔබ ඇසිය යුතු දෙයක්. What are you? Second question. දෙවෙනි ප්‍රශ්න. What are you protecting that the Lord is not protecting? ඔබ ආරක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද? උන්වහන්සේ ආරක්ෂා නොකරනවා. What are you protecting in your life that the Lord is not protecting? ඔබ මොකද්ද ඔබගේ ජීවිතය ඔබ ආරක්ෂා කරන්නේ? උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය ආරක්ෂා නොකරනවා. Are you protecting some sin that should be exposed and that you should be delivered from? ඔබ නිදහස් විය යුතු පාපයක් උන්වහන්සේ තුලින් ඔබ වසාගෙන ආරක්ෂා කරමින් සිටිනවා. Are you protecting something that you should not be protecting, that is grieving the heart of God, that the Lord is not protecting that? උන්වහන්සේගේ හිත රිදවෙන්නා වූ දෙයක් ඔබ සංගවගෙන ඒ දේ ආරක්ෂා කරමින් සිටිනවා. What are you protecting that the Lord is not protecting, and you don't have the mercy of God that enables you to protect this? Because here it says in verse 1, if God's mercy doesn't protect the city, all those who guard the city guard it in vain. උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය මේ ස්ථානයේ සඳහන් කරන විදිහට උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඒ රැකවරණ කරන ස්ථානය තුල නැත්නම් එය නිෂ්ඵල වීමක් බව අපි දකිනවා. So whatever you are trying to protect, that the Lord is not protecting it, you need to check your heart. You need to do a heart check. ඔබ
ඔබ උන්වහන්සේ ආරක්ෂා නොකරන දෙයක් ඔබ ආරක්ෂා කරන්න හදනවා නම් ඒ ඔබගේ හදවතින් ඔබගේ ඇතුළාන්තයෙන් ඇසියුත් දෙයක් මොකද්ද මම කරන්න You need to do a heart check and see, God, why am I protecting this? Why is this so important for me to protect it? And I know that your mercy is not on it to protect it, to cover it, but I'm still trying to protect it. Why, God? And you need to let it go and release it to the Lord and say, God, I can't do this anymore. ඔබ උන්වහන්සේගෙන් එවැනි ආකාර දෙයක් තියෙනවා නම් ඔබ ඇසිය යුතුයි. ඇයි ස්වාමීනි මම මේ දේ ආරක්ෂා කරන්න මෙච්චර මහන්සි වෙන්නේ? ඔබගේ අනුග්‍රහය නොමැතිනම් ඒක නිසා ඔබ උන්වහන්සේමගේ දේ සංවේදනය කළ යුතු පැහැදිලියි. If you want to be set free, you got to expose what you're protecting so that you can walk in the freedom that God has for you. ඔබ සංගවන දේ යාපත් දෙයක් නොවේ නම් ඒ ඔබට එළියට ඒත්තු ගන්නන්න ඕනේ නැත්නම් එළියට හඳුන්වා දිය යුතුයි. ඒ තුලින් ඔබ නිදහස් වෙන්න. You got to let the light shine in the dark places that you are trying to protect. ඔබගේ අන්ධකාරය තුර උන්වහන්සේගේ ආලෝකය ඉඩ අරින්න ඕනේ ඔබ ආරක්ෂා වෙන පිණිස. It's like the Lord wants to shine His light to uncover it, but you are holding an umbrella and or you're putting a canopy over it and saying, God, no, I don't want your light to shine. But the Lord is saying, don't protect it, because if I'm not protecting it, it's gonna mess you up. It's gonna ruin your life. උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි උන්වහන්සේගේ ආලෝකය ඔබගේ අන්ධකාර ස්ථානයට එවන්න. නමුත් ඒ දේ ඔබ ආලෝකය එන්න බැරි විදියට ඔබ සංගවාගෙන වසාගෙන සිටනවා නම් උන්වහන්සේ ඒට ඒ කරන්න ඉඩ නැත් නිසා උන්වහන්සේ කියනවා ඔබ එතනින් ඉවත් වෙන්න. ඒ විට උන්වහන්සේට පුළුවන් ඒ ආලෝකය අන්ධකාරය තුල ඉවත් වෙන්න. So once again, what are you building that the Lord is not building? පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔබ සාදමින් සිටින කුමක්ද උන්වහන්සේ නොසාදන්නා වූ. Are you tired? Are you weary trying to build something that the Lord is not building? ඔබ මහන්සිද ඔබ වෙහෙසද උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ නොසාදන දෙයක් ඔබ සාදමින් සිටිනවා නම්. What are you protecting that the Lord is not protecting? ඔබ මොකද ආරක්ෂා කරමින් සිටින ඔබගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ ආරක්ෂා නොකරන්නා. Are you feeling like I can't do this anymore? ඔබ සිටිනවාද මට මේක තවදුරටත් කරන්න බෑ කියලා. And the third question, the third and final question. තුන්වෙනි සහ අන්තිම ප්‍රශ්නේ. What are you working hard for that the Lord cannot provide for you? ඔබ මොකද්ද වෙහෙසමින් නිරත වෙමින් සිටින්නේ උන්වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් නොකරන්නා. What are you working so hard for that the Lord cannot provide for? ඔබ මොකද්ද මහන්සියලා කටයුතු කරමින් සිටින්නේ උන්වහන්සේ සපයන්නේ නැති දෙයක් වූ. All right, the second verse, it says, it is really senseless to work so hard from morning till late at night, toiling to make a living for fear of not having enough. God can provide for His devoted lovers even while they sleep. වේලාසනින් නැගිටීමත් බොහෝ රැය වෙනකන් නිවාඩු ලැබීමත් වේසව සපයාගත් භෝජන බුදීමටත් නුඹලාට නිෂ්ඵල වීමක් නිසාද උන්වහන්සේ තමන් ප්‍රිය තැනැත්තාට එසේ නින්ද දෙනසේක. Okay, so here it says, even, you have such, I'm just amazed by this, because we serve such a good God, such a gracious God, such a merciful God, that He said, hey, what are you working so hard for? Even when you're sleeping, I can start blessing you. මේ ස්ථානයේ කියන විදිහට අපිට දකින්න උන්වහන්සේ ඊටමත් මහිමේ ආදරේ දෙවි කෙනෙක් උන්වහන්සේ කියනවා ඔබ නිදාගෙන ඉන්න විටත් මට ඔබට ආශිර්වාද කරන්න පුළුවන්. Now that is not a reason for those of you who love to sleep say, Pastor, that means if I sleep more, I can be blessed more. ඒ හොඳ ආදර්ශයක් නෙවෙයි මම හොඳට නිදාගත්තොත් මට හොඳට ආශිර්වාද ලැබෙනවා කියලා. No, now Leandra has learned a Bible verse yesterday. She said, if you are something about laziness, about the ant. Pastor Candy was teaching about the ant, and she said, we cannot be lazy, but if you want to, you have to break out of a laziness if you want to be a successful leader. So, you know what? You got to break. God doesn't want you to become lazy, but what He's saying is, what He's trying to say is, it's not about your sleep here. What He's trying to say is, can you trust me to do things that you know you can't do? ලියන්ඩ්‍රා දේවචනයක් ඉගෙන ගමින් සිටියා. ඒ අලසකම ගැන ඒ ස්ථානේ අපි දැනගත්තා. අලසකමට උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න උනන්දු ඇති මනුස්සයට ආශිර්වාද කරන්න කියලා ඒ ආකාරයෙන්ම මේ ස්ථානේ කියනවා උන්වහන්සේ මම නුඹට ආශිර්වාද කරන එක බලා සිටින්න කියලා. We can be working so hard. I tried to do a second job. I've always tried to do a second job, trying to not be too much of a burden, to people around me or to the ministry, trying to figure out ways that I can find myself, be self-sustained and all these things. And I've worked so hard, and, God finally had to slap me on my head and say, you know what? You did not come to, I chose you before you chose to serve me. So
I can take care of you. මම හැමතිස්සෙම බලන්නේ දෙවෙනි රැකියාවක් මට කරන්න පසුව මම ඒ හැම මොහොතකම වෙහෙස වන විට උන්වහන්සේ කිව්වේ මට මම නුඹව තෝරගත්ත ඒක නිසා නුඹට තව රැකියාවක් ඕන වෙන්නේ නැහැ මම නුඹව බලා ගන්නවා It කියලා. took me 15 years of full-time ministry to understand that God chose me before I chose to serve God. මට අවුරුදු 15ක් ගත වුණා මම දැනගන්න උන්වහන්සේ මාව කලින් තෝරගත්ත කියලා මම උන්වහන්සේ තෝරගන්න කලින්. I always knew it, but I didn't know how to put it into action. මම ඒක දැනගෙන හිටියේ නමුත් මම දැනගෙන හිටියේ ඒක කොහොමද ක්‍රියාවට දාන්න කියලා. And the moment I said, God, you know what? I'm just going to let you do what you want to do with my life, and I'm going to surrender so that you can have your way in my life. God started opening doors in my life that I otherwise would never, ever be able to go through. මට මම ඒක දැනගත්ත මොහොතේ මම ඉඩ ඇරිය ස්වාමීන් වහන්සේට ස්වාමීනි ඔබ මගේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරන්න කියලා එවිට උන්වහන්සේ බොහෝ විශාල මාවත් මගේ ජීවිතය තුල විවෘත කරන්න ගත්තා. You know, just as I made that decision, God made way for us to buy a land. අපිට උන්වහන්සේ ඒ දේ ගැන දැනගත්තන් පස්සේ උන්වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරා ඉඩමක් අපේම කියලා ගන්න. All right, we were able to just hold on, okay? We couldn't get our batteries sorted out. All right, we were able to buy land, we were able to renovate the house, and we were able to do all these things. Obviously, we went on a bank loan, but God's grace is there for us to pay that bank loan. But on the other hand, we had to do some renovations, which we had just little. Okay, sorry everybody. Sorry. Okay, we didn't have all the money to do these renovations, but God provided. අපිට බැංකු ලෝන් එකක් පවා අරගෙන අපිට නිවස අලුත් වැඩියා කරගන්න සහ වෙනත් වැඩකටු කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණා. නමුත් ඒ බැංකු ලෝන් එක පවා කිසිම අඩුවක් නැතුව ගෙවන්න මේ වැඩ ටික හරියාකාරව කරගෙන යන උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය තුල ලැබුවා. We were Charlotte and I, we were talking about getting a land, buying a land, because we have our daughter. We wanted to make an investment for her, and we wanted to make sure that she has something when she grows up and all that. So we were as parents, as good parents, we wanted to make plans for our daughter's future. යහපත් දෙමව්පියන් ලෙස මගේ දරුවන්ගේ අනාගතය උදෙසා මට යම් දේවල් සිතන්න සිදු වුණා. ඒ දේවල් මට කරන්න වෙලා But you know what? With all our planning, we never could have figured out what God was doing. මේ හැම අපගේ සැලසුම් තුල නමුත් අපිට හොයාගන්න බැරි වුණා උන්වහන්සේගේ සැලසුම කුමක්ද කියලා But අපේ when God ජීවිතවල. started doing it, you know what? We didn't even have to make an effort. The only effort that I had to make was go to the land register a couple of times. But apart from that, everything else, God just provided, God just blessed us, and God's grace was there. And today we enjoy the blessing of God. පසුව මම උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ගැන දැනගත්තන් පසුව මට පොඩි වැඩ ටිකක් තමයි කරන්න උනේ. මොකද මම දැනගත්තා උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය තුළ තියෙන නිසා මට තියෙන දේ මහන්සිය ඉතාමත් කුඩායි. Like this verse says, it is senseless to work so hard. It makes no sense to work so hard just because you don't have enough. Trust God. ඔබට ප්‍රමාණවත් තරම් නැති නිසා ඔබට මාන්සි වීමේ කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නැති බව අපි මේකේ දකිනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ කියන්නේ උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන්න. Here it says, for God can provide for his devoted lovers, not those who are not devoted to him, but those who are devoted, those who are saying, God, it is you and it is only you. It is not about me. You have chosen me. You want to bless me. And because you want to bless me, you know what, God, I will do what you want me to do and you will do the rest. මේ ස්ථානයේ කියනවා උන්වහන්සේ වෙනුවෙන්ම පමණක් වෙන් වෙලා සිටින මිනිසයාට උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා කියලා වෙන කවුරුත් උත්සාහයෙන් මේ උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් පමණක්. There's nothing that you can work so hard for and get so tired in trying to achieve it that the Lord can't just bless you with. ඔබට ආශිර්වාදයක් නැති දෙයක් කරේ ඔබගේ මහන්සිය දෙවම නිෂ්ඵල දෙයක්. Okay, God wants to bless you much more than you ever think you can be blessed. උන්වහන්සේට පුළුවන් ඔබ සිතුවටත් වඩා ඔබගේ දේවල් ඔබගේ ජීවිතයට ආශිර්වාදයන් ගෙන. God wants to bless you with the best house. ඔබට උන්වහන්සේට පුළුවන් ඔබට වඩා යහපත්ම නිවස ඔබට ලබා දෙන්න. God wants to bless you with the best vehicle. ඔබට පුළුවන් උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න යහපත්ම වාහනයක. God wants to provide for your education. උන්වහන්සේට පුළුවන් ඔබගේ අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය සියලු දේවල් සපයන්න. God wants to provide for you for that perfect job, that job that you have always wanted, that will pay you enough to do what your heart's desire are to do. ඔබගේ හදවතේ තිබුණා රැකියාව කරන්න අවශ්‍ය මුදල ඔබට ලබා ගන්න ඒ රැකියාවට යන්න උන්වහන්සේට ඔබට ආශිර්වාද කරන්න පුළුවන්. God wants to provide for your university bills. Somebody, you want to go to university or you are in university and you're thinking of quitting because you don't know how you're going to do it for the next 2 years
business that you have left. But the Lord is saying, you know what? I have good things in store for you, my son or my daughter. මේ ස්ථානයේ එක්කෙනෙක් සිටින ඔබගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඊළඟ අවුරුදු දෙක තුනට කෙසේද මුදල් ගෙවන්න කියලා දන්නේ නැතුව කෙනෙක් සිරවමින් සිටිනවා. උන්වහන්සේ කියනවා මගේ ජීවිතය තුළ නුඹගේ ජීවිතය තුළ මා ළඟ හොඳ සැලසුම් තියෙන බව උන්වහන්සේ මතක් කරනවා මේ රාත්‍රියේ. Devote yourself to God and God will bless you, church. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ඔබ වෙන් වෙන්නේ විට ඔබට ආශිර්වාද කරනවා සභාව. Devote yourself to God. ඔබ උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් වෙන් වෙන්න. Surrender yourself to God. උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ යටහත් වෙන්න. There is nobody else that you can trust in this hour. මේ මොහොතේ ඔබට විශ්වාස කරන්න කිසිම කෙනෙක් නැහැ. There is no man, there is no family, there is no business, there is no government, there is nobody that you can trust. But the one only person that you can trust is the one living God, that is Jesus Christ. මේ මොහොතේ ඔබට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් එකම කෙනෙක් එක්කෙනා ජීවමාන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පමණයි. So what are you working so hard for that is making you tired? ඒ නිසා ඔබ මොකද්ද කරමින් සිටින්නේ ඔබ ගොඩක් වෙහෙසටපත් කරන්නා. You think even just because you work so hard and you're getting you think that you have to work so hard, you're getting so tired. Do you think that the Lord, if you just step back and say, God, I can't do this anymore. God, I surrender to you. God, can you do this for me? God wants to do it for you. ඔබට අවශ්‍ය උන්වහන්සේ මේ මොහොතේ කියන්න ඔබට පුළුවන් නම් ඔබ සිටින ස්ථානයෙන් එළියට ඇවිල්ලා කියන්න ස්වාමිනී මේක තව දුරටත් මට කරන්න බෑ ස්වාමිනී ඔබ පාලනය කරන්න කියලා. God wants to do it for you. උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි ඒ දේ ඔබගේ ජීවිතේ කරන්න. So once again I'll just remind you the three questions this evening. නැවතත් මේ ප්‍රශ්න තුන මම ඔබට මතක් කරන්නම්. What are you building that the Lord is not building? ඔබ මොකද්ද ගොඩනගමින් සිටින්නේ උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ ගොඩනගන්නවා. What are you protecting that the Lord is not protecting? ඔබ මොකද්ද ආරක්ෂා කරමින් සිටින්නේ උන්වහන්සේ ආරක්ෂා නොකරන්නා. What are you working so hard for that the Lord cannot provide for? ඔබ මොකද්ද ගොඩක් අධිකව මානසිකව සිටින්නේ උන්වහන්සේට සපයන්න බැරි. And the one question he wants to ask you උන්වහන්සේ ආසනවා මේ රාත්‍රියේ ඔබගෙන් ප්‍රශ්නය. is, will you trust me? ඔබ මාව විශ්වාස කරනවද? Will you trust me to build? ඔබ මාව විශ්වාස කරනවද ගොඩනගන්න? Will you trust me to protect? ඔබ මාව විශ්වාස කරනවද ආරක්ෂා කරන්න? Will you trust me to provide? ඔබ මාව විශ්වාස කරනවද මට සපයන්න පුළුවන් බව දෙන්න? You're wondering how to protect your family, how to provide for your family. ඔබ සමහරක් වෙලා බලන්නේ නැති කෙසේද මගේ පවුලට සපයන්නේ අවශ්‍ය දේවල් ලබා දෙන්න කියලා. Will you trust him? ඔබ උන්වහන්සේ විශ්වාස කරනවද? He will protect. ඔබ උන්වහන්සේ ඔබව ආරක්ෂා කරනවා. He will provide. උන්වහන්සේ ඔබට සපයනවා. Not because he has to do it, මොකද උන්වහන්සේට කරන්න ඕනමයි කියලා කියන නිසා නෙවෙයි. but because he wants to do it for you. නමුත් ඒ උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබ වෙනුවෙන් මේ දේ කරන්න. He wants to do it for you. උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි මේ දේ ඔබ වෙනුවෙන්